நம்முடைய கேரள மாநில செயலாளர் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் அருமை தோழர் கோவிந்தன் மாஸ்டர் அவர்களுக்கு நம்முடைய புறநகர் மாவட்டங்களுடைய செயலாளர் தோழர் கே ராஜேந்திரன் அவர்கள் சால்வை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள். தோழர்களே, இப்போது நம்முடைய மதுரை மாநாட்டில் தேர்வு செய்யப்பட்ட நமது கட்சியினுடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் எம்.ஏ.ब அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். ஆங்கிலத்திலும் மலையாளத்திலும் உரையாற்றுகிற அவருடைய உரையை நம்முடைய அருமை தோழர் நூர் முகமது அவர்கள் மொழிபெயர்ப்பார்கள். மதுரை மாநகர் மாவட்ட குழுவின் சார்பில் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் தோழர் பேபி அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து கௌரவிக்கப்படுகிறது. கலங்களே மனங்களே புரட்சி பூக்கும் நிலங்களே அங்களே முரண்களே சிவப்பை காட்டும் திசைகளே. அன்பான தோழர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இന്ന് வைகை நதி செங்கடலாயிருக்கிறது. வைகை நதி മനുഷ്യക്കടലായിരിക്കുന്നത്. ഈ നേരത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലേ? ഇതും തമിഴ്താണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മലയാളികൾ വന്നിരിക്കുന്നതിനാലേ മലയാളവും തമിഴും സഹോദരി സഹോദരരായിരിക്കുന്നതിനാലേ കുറച്ച് തമിഴും കുറച്ച് മലയാളവും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും താൻ பேசாம போகிறது. வைகை நதிக்கரையில் பிரம்மாண்டமான மனித செங்கடல் இன்றைக்கு மதுரையிலே சங்கமித்திருக்கிறது. இங்கே ஒரு நீண்ட நெடிய சொற்பொழிவை நான் ஆற்ற விரும்பவில்லை. கேரளத்திலிருந்து ஏராளமான தோழர்கள் வருகை தந்திருக்கிற காரணத்தினால் சிறிது மலையாளம், சிறிது தமிழ், சிறிது ஆங்கிலம் என்ற அடிப்படையில் என்னுடைய உரையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறேன். தமிழும் மலையாளமும் சகோதர மொழிகள். ஆகவே அந்த சகோதர மொழிகளான இந்த இரண்டு மொழிகளிலும் கூட இந்த உரையை நான் அமைத்து ஆங்கிலத்திலும் பேச விரும்புகிறேன். തമിഴ്നാടിലെ ഒരു ഊര് കീഴ്വൺമണി. ആ ഊരിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് എനിക്കൊരു 14 വയസ്സിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, എന്ന് വെച്ചാൽ 1968. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊഴിയും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്. അന്ന് 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുമായിരുന്നു. കേരള വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷനിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്ത, 44 മനുഷ്യരുകളെ ചുട്ടുകൊന്നു 1968 കീഴ്വൺമണിയിൽ. എന്തിനു കൊന്നു? അവർ എല്ലാവരും ദളിതർ, കുടിലുകളിൽ പാർക്കുന്നു, കർഷക തൊഴിലാളികളും
കൂലി തുച്ഛം, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ, പൊതു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ചെങ്കൊടിക്ക് കീഴിൽ സംഘടിക്കണം, കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ, തൊട്ടുകൂടായ്മ വിട്ടുപോകാൻ. അങ്ങനെ അവർ ചെങ്കൊടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, പോരാടാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ as well as caste struggle. It was against caste oppression and untouchability. Since they were fighting against landlords for a decent wage, there was element of class and class struggle also in that. But landlords did not succumb to the struggle of these Dalit agricultural laborers. With red flag, they continued their struggle, even when they had to starve without wages, work. They continued to struggle. Then landlords conspired. They said, if you abandon red flag, we will give you better wages. ചെങ്കൊടി വിടൂ, താഴെയിടൂ, കുറച്ചും കൂടി കൂലി തരാം. ഭൂവുടമകൾ പറഞ്ഞു. കീഴ്വൺമണിയിലെ ദളിത് തൊഴിലാളികൾ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ പോയാലും ചെങ്കൊടി താഴെയിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെങ്കൊടിയുടെ അഭിമാനം കാത്ത പോരാളികൾ അവരെ ചുട്ടുകൊന്നു. ഭൂവുടമകൾ ചൂഷകവർഗ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി. ആ കീഴ്വൺമണിയിൽ നിന്നാണ് സഖാവ് ബിമൻ ബോസ് ഉയർത്തിയ 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ തുടക്കമായി ഉയർത്തിയ ചെങ്കൊടി, സഖാവ് ജി രാമകൃഷ്ണൻ കൊടുത്ത ചെങ്കൊടി, സഖാവ് എ.കെ. പത്മനാഭൻ സഖാവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചെങ്കൊടി, സഖാവ് ബിമൻ ബോസ് ഉയർത്തിയ ആ ചെങ്കൊടി കീഴ്വൺമണിയിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ, ദളിതരുടെ ജീവരക്തം പുരണ്ടതാണ്. എന്ത് പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ചെങ്കൊടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെങ്കൊടി ഉപേക്ഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ ചെങ്കൊടി ഇന്ത്യയിലാകെ ഉയർത്തണം, പടർത്തണം എന്ന തീരുമാനമാണ് 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. நான் 1968 14 வயதை உடைய ஒரு சிறுவனாக இருந்தபோதுதான் தமிழ்நாட்டில் கீழ்வெண்மணி என்கின்ற ஊரில் 44 விவசாய தொழிலாளர்கள் உயிரோடு எரித்து கொளுத்தப்பட்டார்கள், கொல்லப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியை பத்திரிகைகளில் வாசித்தேன். அன்றைக்கு நான் படித்து கொண்டிருந்தேன், மாணவர் அமைப்பிலே இருந்தேன். அன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி வந்தபோது நான் மிக மிகச் சிறுவன். 44 மனிதர்கள் 1968 எரித்து கொல்லப்பட்டார்களே, எதற்காக எரித்து கொல்லப்பட்டார்கள்? அவர்கள் விவசாய தொழிலாளர்கள், அவர்கள் தலித்துகள், அவர்களுக்கு உரிய கூலி மறுக்கப்பட்டது. அவர்கள் மீது கடுமையான தீண்டாமை அன்றைக்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது. அவர்கள் பொது கிணறிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பது கூட அன்றைக்கு தடுக்கப்பட்டது. அப்போதுதான் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள். தங்களுடைய கையில் செங்கொடியை தூக்கினார்கள். செங்கொடியை உயர்த்தி பிடித்து கொண்டு நியாயமான கூலிக்காக போராடினார்கள், தீண்டாமைக்கு எதிராக போராடினார்கள். அந்த போராட்டம் என்பது வர்க்க போராட்டம் மாத்திரமல்ல, சாதிய கொடுமைக்கு எதிரான போராட்டம் கூட. ஆகவே அன்றைய நிலப்பிரபுக்களுக்கு எதிராக அவர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டத்துக்கு நிலப்பிரபுக்கள் அவர்கள் கீழடங்கவில்லை.
ஆனாலும் அதை எதிர்த்து அவர்கள் செங்கொடியை பிடித்து போராடி கொண்டிருந்தார்கள். நிலப்பிரபுக்கள் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள், நீங்கள் செங்கொடியை கீழே போடுங்கள், உங்களுக்கு நாங்கள் கூலியினை உயர்த்தி தருகிறோம் என்று சொன்னார்கள். கீழ்வெண்மணி விவசாய தொழிலாளிகளோ, எங்களுடைய உயிர் போனாலும் சரி, நாங்கள் செங்கொடியினை கீழே போடுகின்ற இடத்து போன்ற பிரச்சனையே இல்லை. ஆகவே செங்கொடியை உயர்த்தி பிடித்து அதை பாதுகாத்தவர்கள் அந்த விவசாய தொழிலாளர்கள். ஆகவே அந்த விவசாய தொழிலாளர்கள் உயர்த்தி பிடித்த அந்த செங்கொடி தான் கீழ்வெண்மணியிலே இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. அது கொண்டு வரப்பட்டு தோழர் ஏ.கே. பத்மநாபன் கையிலே ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதை தான் நம்முடைய மூத்த தோழர் விமான் பாசு அவர்கள் உயர்த்தினார்கள். அப்படிப்பட்ட செங்கொடி கீழ்வெண்மணியிலே இருந்து இந்த தியாகிகளுடைய இரத்தத்தினால் தோய்க்கப்பட்ட செங்கொடி கொண்டு வரப்பட்டு இந்த மதுரை மாநகரத்திலே கட்சி அகில இந்திய மாநாட்டில் உயர்த்தப்பட்டது என்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்பதை உங்களுக்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். Sakakale, now in this inclement weather, there are two options before us. One option is to conclude the meeting, and the justification would be that there are many speeches elaborately covering the political situation in the country have already been made. But because of this drizzling, if we stop the meeting, there could be a wrong message going. Those who were speaking about their courage, when some drizzle happened, there is a message about storms brewing around Madurai. Storm. Okay. Then a misinterpretation would come. They cannot even go ahead with their meeting when there was a small drizzle. There is also a message that there is the likelihood of some storm coming. Now I am reminded of some ideas shared by Bharatiya. What is that? Achamille, achamendara illaye, uchimede van idindu വീഴുകன்று പോലിലും. നമ്മുടെ ഉച്ചിയിലേക്ക് ആകാശം മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും we don't have fear. That is our approach. But at the same time, if there are some warning from the meteorological department about some storm, thunderstorm developing somewhere, we have responsibility to society. That also will have to take into account. I don't want to elaborately speak therefore. I will be very brief. தற்போது சிறிதளாக மழை தூறல்கள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே நம் முன்னால் இரண்டு விஷயம்தான் இருக்கு. ஒன்றில் நம்முடைய கூட்டத்தை நிறுத்தணும், அல்லது நம்முடைய கூட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம கூட்டத்தை நிறுத்திட்டோம்னா அது ஒரு தவறான செய்தியையும் கொண்டு சேர்த்துவிடும். ஒரு சிறிய தூறலை கூட இவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. ஆகவே அவர்கள் கூட்டத்தை நிறுத்திவிட்டார்கள், பேச்சை நிறுத்திவிட்டார்கள் என்ற செய்தியும் பரவும். ஆனால் இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னவென்றால், வானிலை அறிக்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வந்து கொண்டிருப்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது. பாரதியாருடைய வார்த்தை நினைவுக்கு வருகிறது. அச்சமில்லை அச்சமில்லை, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லை என்ற பாரதியார் வாக்குப்படி நமக்கு அச்சம் என்பது இல்லை, நமக்கு பயம் கிடையாது. ஆனால்
ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வரும் என்று செய்தி வந்த பிறகு இந்த சமூகத்தை பற்றி, இங்கே வந்திருக்கிற உங்களுடைய பாதுகாப்பை பற்றியெல்லாம் நாம் கவலைப்பட வேண்டியிருக்கிறது. எனவேதான் நான் நீண்ட நேரம் உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்பவில்லை. சுருக்கமாக என்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறேன். Friends and comrades, some people say that the communists, the leftist forces, they do not have much scope in the prevailing world situation. In America, Trump has come. In Europe, rightist forces are emerging. In India, we have a nephew of Donald Trump, Mr. Narendra Modi. He had gone to America to campaign for Narendra Modi. So rightist forces are enhancing their influence in Europe, in America, in Asian continents also. That is a fact. But that is only one side of the fact. There is another fact. In entire Latin America, left and progressive forces are emerging. In India, in Kerala, we already know we have the leftist government, Left and Democratic Front government, making history by ensuring continuous rule in the state of Kerala, and its chief minister has already spoken to you. If you just survey various countries in the world and the population of people living in different countries, what percentage of people live in countries where there is a struggle for creating people's democracy or a socialist society? I calculated, though I am poor in arithmetic, when I calculated, I found out that 25% of the population of the world live in either socialist countries or countries progressing towards socialism. You take the population of Cuba, Democratic People's Republic of Korea, People's Republic of Laos, Socialist Republic of Vietnam, People's Republic of China. It constitutes more than 20% of the world population. Then if you add the progressive governments in Latin America, this 25%, that means if you take 100 people in the world, proportionately, 25 people are either holding red flag or moving towards red flag. This is the situation. Now if you look closer, next to Tamil Nadu coast, we have Sri Lanka. There we find National People's Power government led by Janata Vimukti Peramuna. What is the meaning of Janata Vimukti Peramuna? People's Liberation Movement. It is a Marxist-Leninist organization which is now heading the government in the southern part of India. If you look towards the northern part of India, you find Nepal. Who is the Prime Minister of Nepal? They are communist parties. There is some split and all that. But whatever split happens in Nepal, if one communist Prime Minister, Prachanda, moves, another Prime Minister comes, Oli. He is also from Communist Party. So, two sides of India. Northern side, Nepal, Communist Prime Minister. Southern side, Sri Lanka, leader of a Marxist-Leninist party, Anira Kumara Desnayage. He is known as AKD. He is a young leader. So, the influence of the left in the world is very much evident. But it is also a fact. As communists, we recognize the truths. There is some decline for the left in our country. But this is because of the unfortunate
grand alliance being formed by all reactionary forces and certain media forces also helping them. In Bengal, semi-fascist terror was unleashed in mid-70s. More than 1,500 comrades of the progressive forces, CPIM, they were killed in Bengal. But Bengal people brought back the left in 1977. Then for 3.5 decades, it was left which was heading in West Bengal. Now again, through undemocratic means, there was attack against the left in West Bengal, attack against left in Tripura. Therefore, certain problems are there, but their comrades are fighting. And another important center of the left, that is Kerala. Kerala has created history by ensuring the continuous rule of the Communist Party-led government, CPIM-led government. So the prospects of the left cannot be written off. But there are very huge responsibilities before us. 24th Congress of the CPIM, which was concluded today, had very detailed introspection, critical and self-critical analysis. We have worked out plans to reach out to masses of people. We have decided to patiently listen to people what they have to say and learn from whatever right things people say and educate people from having educated by the people. We are sure that if we are unitedly moving forward to implement the decisions of the 24th Party Congress throughout the country, CPIM and the left forces would be able to emerge as a force to reckon with. For that, we hope the support of the entire masses. People of Madura, people of Tamil Nadu came forward to make the 24th Congress of the CPIM a resounding success. For that, let's salute to all of you. With these few words, I conclude. Thank you. Inkulab Zindabad.